Good afternoon to everybody. Welcome to the today class that we are dealing about the Muslim law. That is the review classes for those who are appearing for the regular examinations in the most probably the 2021. That is the 2021 as per the timetable is. Yes, we are dealing about the cases that the interstate succession of the Christians under the Indian Succession Act. That was we are dealing, and the people are joining one after another. Welcome to the class. Please, anyone can unmute and read what I posted on the screen so that I could know that you are hearing me and hearing you. Yes, anyone? Unmute and read what Good is there. afternoon. Yes, very good. Read. Life is an open book. If anyone needs to get some motivation, it is the best source to get it. Remain favored and attempt to be receptive. Great afternoon, Yes, that is a Professor good Dr. afternoon. Muhammad They Saleh. said yes. Very. Thank you very much. It gives the sense that you are hearing me and I'm hearing you, so I can proceed it. So what I posted there is a good afternoon. I made it the salutation. Life is an open book. If anyone needs to get some motivation, it is the best source to get it. So the books are good friends, but they cannot complain, and that is a good source of the knowledge also. Remain favored and attempt to receptive, and they are receptive also. They don't create any other thing. If you read a good book, that naturally you will get the good knowledge. So that is the thing which is said over there. Then in the yesterday class that we are dealing about the case, the Indian Succession Act, and where we stopped the thing, then we will come to this point. Yes, this is the thing that we would like to deal. Section 41, which will says that where an interstate has left no linear descendants. No descendants means propositors downline, no one is there, only upline are equal and the horizontal way. The rules for the distribution of this property, after deducting the widow's share, if he has left a widow, shall be those contained in the section 42 to 48 of the Indian Succession Act will apply. I say no lineal descendants. That means propositors downline, no one is there. I'm saying the downline, either the equal same line or upwards. In upwards, ascendants are there. So that let me see the in this case class. Yeah, let us see the another. Yes, it is a second slide where interstate father living. That is section 42. There, if the interstate's father is living, and he shall succeed to the property. Sir, you said the lineal descendants means downstairs no one is there. Did you see it? Propositor down. No one is there means they are died or no one. Of course, they are there, maybe died. That means there is no one is there. So non-linear descendants. Now in the picture, it is unmute and explain who are there. Yes, unmute and explain. Yes, speak. Professor dies. Professor dies. Linear descendants are no more. Wife is alive and father is alive. Then share is wife and father equal share. Now, when there is no linear descendant to the propositors, and the propositors having the widow, that is the wife, and the propositors having the father alive. At that instance, these are the upper portion, they may be considered as a kindred. They may be considered as a kindred, but in the horizontal position, it is a widow or the wife. Are you following me? Yes, in such a thing will be there. At that instance, the widow will get the half of it, then the kindred, that is the father, which is said to be ascendant, he will get the half of it. Means equal share would be there. Suppose, if the widow is not there, now you tell me. Yes? Total property father కి వెళ్తుంది. The total property goes to the father. Suppose the father is not there, now you tell me. గవర్నమెంట్ కి వెళ్తుంది. No, widow is there, but the father is not there.
టోటల్ ప్రాపర్టీ విడోకి వెళ్తుంది. If none of them is there, గవర్నమెంట్కి వెళ్తుంది సార్. it is go to the government. That is the only the thing where we want to make it out. Yes, then we'll go to the next point. That is yes, where intestate's father living, section 42. Then okay, good. If the intestate father is living, he shall succeed to the property. Here only father is only live, but no lineal descendants and no wife, no propositor brothers or sisters, only father. Then the entire property goes to father. It is obvious factor. Then we will see the next. Yes, now where the intestate's father dead, but his mother, brother and sisters living, section 43 deals. I repeat, if the intestate father is dead, but the intestate's mother is living, and there is also the brothers and sisters of the intestate living, and there is no child living of any deceased brother or sister, means no child of the brother and sister, the mother and each living brother or sister succeed to the property in the equal shares. So now we will see in the animation what it shows. Yes, we will see the animation next slide. It will give the idea to us. Yes, now you tell me. Unmute and tell. Read. Speak. Explain. Yes. Propositus is no more, dies. The propositus is having one brother and another brother, then another sister. That means two brothers and one sister. Then mother is there. Why not mother down? Why mother is up? Ascendants. They are ascendants, they are called. They come under the category of that. No lineal descendants. No wife. మళ్ళీ ఇక్కడికి వీరు ఏమవుతారండి? బ్రదర్ సిస్టర్ ఏమవుతారండి? వీళ్ళకు అవుతారు. ఈవెన్ మదర్ ఆల్సో కూడా వస్తుంది కాదు, మదర్ అసెండెంట్స్ ల కింద వస్తుంది. ఎస్, అటువంటిప్పుడు ఏం చేయాలా? దే విల్ గెట్ విత్ ద మదర్ ఇస్ అలైవ్, నో ఫాదర్. ఫాదర్ లేడు ఇక్కడ చూడండి. ఫాదర్ వైఫ్ లీనియన్ డిసెండెంట్స్ లేనప్పుడు ఇద్దరు బ్రదర్స్ ఉన్నప్పుడు, ఒక సిస్టర్ ఉన్నప్పుడు ఏమైతుంది? అందరు లెక్క పెట్టండి. ఎంతమంది షేర్ హోల్డర్స్? షేర్ హోల్డర్స్ ఎంతమంది? 4 మెంబర్స్. కాబట్టి 1/4 వస్తుంది. ఎందుకంటే ప్రాపర్టీ 1 కింద ట్రీట్ చేసుకుంటే. సో 1/4. సపోజ్ ఇక్కడ పంచుకుంటారులో 6 ఉన్నారు అనుకుందాం, కాసేపు 1/6 వస్తుంది. ఇట్ ఇస్ సింపుల్ మ్యాథమెటిక్స్. It is a simple mathematics that you have to make it out. One need not to be the BSc MPC or intermediate MPC. Yes. So now come to the where the intestate's father dead. Father ledu and his mother kuda ledu, and brother and sisters children unnaru of any deceased brother or sister living. 44 section 44 deals it. If the intestate's father is dead, oka father leru, but the intestate's mother is living, mother unnaru. And if any brother or sister and child or children of any brother or sister, brother kuda unnadu, sister unnaru, వాళ్ళ చిల్లలు కూడా ఉన్నారు. ఓకే. who may have died, who may have died అంటారా? who may have died in the intestate's lifetime are also living. Then the mother and each living brother and sisters and the living child and children of each deceased brother or sister shall be entitled to the property in equal shares. మళ్ళీ ఈక్వల్ షేర్స్ వచ్చినాయి ఇక్కడండి. such a children, if more than one would be there taking equal share, only one the shares which their respective parents would have taken if living at the intestate's death. If the intestate death, if the father would be there, how much the property that he is going to get it from that property. If that person is not there, the father is not there at the time, that whatever the property the father is going to get from there, all the children will take the equally. That is that we see the animation so that we could understand total what the theory says. Yes, now we'll see it. So now the propositus, yes, died. Good. How many brothers? 2 brothers. No sister. Sister also died. Agreed? Agree, sir. Then mother is there. Then yes, sir. Sister's son is there. Sister is not there, but the sister's son is there. ఇప్పుడు ఎంతమంది హోల్డర్స్ అండి? షేర్ హోల్డర్ చెప్పండి. 4 members, sir. 4 members ఉన్నారు.
ఆర్ ఫర్మ్ ఉన్నప్పుడు ఏం చెప్పి థియరీ ఈక్వల్ షేర్స్ అన్నారు. కాబట్టి ఈక్వల్ షేర్ ఏమవుతుంది? ఈక్వల్ 1/4 1/4 1/4 అవుతుంది. సపోజ్ ఈ సిస్టర్ కి ఇద్దరు కొడుకులు ఉన్నారు అనుకుందాం. చచ్చిపోయిన సిస్టర్ కి ఇద్దరు కొడుకులు ఉండేది అనుకుందాం. ఆ ఇద్దరు కొడుకులకి ఎంత వస్తుందండి చెప్పండి? 1/8 1/8. ప్రాపర్టీ వస్తుంది వాళ్ళ పిల్లలకి. వాట్ ఎవర్ దట్ a sister is going to get among the other brothers, from that property the childrens of the deceased will share equally, irrespective of the daughter or son. Yeah, that is the thing. So let us see that another graphic, so that what it will say. Yes, this is the another graphic. Yes, rules of succession in case of the Christian or other parties where intestate's father dead. Okay, father leru and his mother ఎవరెవరు ఉన్నారు? His mother ఉన్నారు, brother ఉన్నారు, sister children ఉన్నారు. Any deceased brother or sister living, that is a section 44. ఇప్పుడు ఏం చేసింది? ఇందాక చెప్పిన చూడండి, ఇద్దరు బ్రదర్స్ ఇద్దరు కొడుకులు ఉంటే ఏమవుతుందని చెప్పానా లేదా? చెప్పారు సార్. ఎవరికి? సిస్టర్ కి, ప్రపాజిటర్ సిస్టర్ కి. అప్పుడు ఏమైతుంది? సిస్టర్ యొక్క ఏ భాగం అయితే వస్తుందో దాంట్లోకి వెళ్ళి సరి సమానంగా ఈ పిల్లలు పంచుకుంటారు. అంటే 1/4 కి సరి సమానంగా పంచుకోవాలంటే ఎంత? ఆ కింది డినామినేటర్ని 2తోని మల్టిప్లై చేయండి, ఆటోమేటిక్ గా వచ్చేస్తుంది మీకు. 4 2 8, 1/8 1/8. ఎల్సిఎం తీసుకుంటే ఏమవుతుందండి? 8 అవుతుంది. తర్వాత 8/1 అక్కడ 1 అవుతుంది, ఇక్కడ 1 అవుతుంది. అయితే 2/8 అవుతుంది. అంతేనా? ఆ 2 ఒకసారి పోతుంది, 8 ఒకసారి పోతుంది, మళ్ళీ 1/4 వస్తుందా రాదా? 2 కలుపుకుంటే 1/4 వస్తుందా రాదా అండి? 1/8 1/8 వస్తుంది. బికాజ్ ఇది మ్యాథమెటిక్స్. మీరు ఇక్కడ చేసిన వస్తుంది, జపాన్ లో చేసిన వస్తుంది. ఆర్ యు ఫాలోయింగ్ మీ? Yes, very good. So that is the thing which we'll deal it. Next we will see what is the next. Yes, next is the point, that is we will see it now, right? Where the intestate father dead, but his mother living and no brother, sister, nephew and niece unnapudu section 46 will be applicable. If the intestate father is dead, okay, no more father, but the intestate mother is living, mother unnadi, okay, and there is a neither brother nor sister ante leru annattu, neither kada, nor child of any brother or sister of the intestate, అంటే బ్రదర్ కూడా లేడు, సిస్టర్ కూడా లేదు, వాళ్ళ పిల్లలు కూడా లేరు. ఎవరి పిల్లలు? బ్రదర్ సిస్టర్ పిల్లలు కూడా. then the property shall belong to the mother. ఒకరే ఉన్నారు కదండి బతికున్న వాళ్ళు. the entire property goes to her. the entire property goes to her. in the animation లో చూద్దాం ఏమున్నది. the animation will see it. yes, ఇప్పుడు చెప్పండి. explain unmute and explain. Progenitor dies, no kindreds, no lineal descendants, and kindreds, no kindreds. Only ascendant mother is there. Only ascendant's mother is there. So entire property goes to mother. అది there is a matter. ఇప్పుడు నీకు చెప్పానా లేదా? ఇఫ్ ఏ విజువల్లీ ఛాలెంజ్డ్ పర్సన్ కి మీరు ఎట్లా చెప్తారు అంటే ఇట్లా చెప్పాలా. when the propositor dies and doesn't have the brothers or sisters nor the lineal descendants, or we can say also neither the brothers, sisters, children, and they having only mother and father is not also alive, at that instance the entire property goes to the mother. Is it clear? Clear, sir. Very good, very good. And then we'll see the next. Yes, that is where the intestate has left neither the lineal descendant nor father and no mother. అటువంటిప్పుడు ఏమవుతుంది? వేర్ ద ఇంటెస్టేట్ హ్యాస్ లెఫ్ట్ నైదర్ లీనియల్ డిసెండెంట్స్ అంటే కింద భాగం ఎవరు లేరు, ప్రపోజిటెడ్ కింద, ఓకే, నార్ ఫాదర్ పై భాగం కూడా ఎవరు లేరు,
పైభాగం అంటే ఎవరు? ఫాదర్ మదర్. ఓకే. సో నైదర్ ద ఫాదర్ నార్ ద మదర్ ద ప్రాపర్టీ షల్ బి డివైడెడ్ ఈక్వల్లీ బిట్వీన్ హిస్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్. ఎవరెవరు ఉన్నారు ప్రపోజిటర్కి? హారిజాంటల్లో బ్రదర్స్ ఉన్నారు, సిస్టర్స్ ఉన్నారు. వీళ్ళు ఏమవుతారండి? వీళ్ళు కిండెడ్ అవుతారు. ఎట్లా అవుతారు? సేమ్ సేమ్ ఫాదర్ మదర్ కి పుట్టిన వాళ్ళే కదా, బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్. అండ్ నేను ఇక్కడ స్టెప్ అంటలేనండి, స్టెప్ సిస్టర్ అంటలేను, స్టెప్ బ్రదర్ అంటలేను ఇక్కడ. సేమ్ ఫాదర్ మదర్ కి అండ్ ద చైల్డ్ ఆర్ చిల్డ్రన్ ఆఫ్ సచ్ దెమ్. అంటే వాళ్ళ పిల్లలు ఉంటారు, ఎవరి బ్రదర్ కానీ సిస్టర్ కానీ, ఆఫ్ సచ్ దేమ్ మే హావ్ డైడ్. వాళ్ళు కూడా సరిపోయింది అనుకుందాం. ఎవరు? బ్రదర్స్ సిస్టర్స్ పిల్లలు కూడా లేరు అనుకుందాం ఇక్కడ. డైడ్ బిఫోర్ హిమ్. Then such children, if more than one, taking equal share, only the share which their respective parents would have taken if living at the intestate's death. Now picture లో చూస్తే, మనకు యానిమేషన్ లో చూస్తే, గ్రాఫిక్ లో, when you see in the graphic, in the diagram, then you will understand the whole picture. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి. అన్మ్యూట్ అండ్ సే స్పీక్. ఎస్ చెప్పాలా? Propositor dies, no lineal descendants, no wife, no mother, no father, having kindreds, equally brother and another sister. And who brother died? and another sister. Who died? Sister. But sister having equal share. Sister having a daughter. Sister having daughter. Then the total how many shareholders? One shareholder. ముగ్గురు అండి. సిస్టర్ ఒక్క పిల్లలు సార్. పిల్లలు ఒక్కటే, కానీ అందరు షేర్ హోల్డర్స్ ఎంతమంది ఉన్నారు ఇప్పుడు? షేర్ హోల్డర్స్ త్రీ కాబట్టి ఈక్వల్ గా పంచుకోవాలా? అంటే 3 ఈక్వల్ గా పంచుకోవాలంటే 1/3 బ్రదర్, 1/3 బ్రదర్. ఇంకో బ్రదర్ కి వాళ్ళ అమ్మ చనిపోయింది కాబట్టి వాళ్ళ అమ్మ వచ్చే షేర్ బిడ్డకి వస్తుంది. సపోజ్ ఇక్కడ ఇద్దరు బిడ్డలు, ఇద్దరు కొడుకులు ఉన్నారు అనుకుందాం, ఇద్దరు పిల్లలు అనుకుందాం. సిస్టర్ కి ఏమైతుంది? 1/3 వాళ్ళ మధ్యలో డివైడ్ అవుతుంది ఈక్వల్లీ. ఓకే ఓకే సార్. yes, that is the thing. Then we'll see the another slide, so that అదే ఇందాక చెప్పాను చూడండి. బ్రదర్ ఉన్నాడు, ఇంకో బ్రదర్ ఉన్నాడు, నో ఫాదర్ నో మదర్, అంటే పైన పైతంత లేదు, కింద నో లీనియర్ డిసెండెంట్స్. కాకపోతే సిస్టర్స్ ఏమో, ఎందుకంటే అసలు ముగ్గురే ఉండాలా, కానీ సిస్టర్ చనిపోయింది కాబట్టి ఏమవుతారు? 1/3 అవుతుంది సిస్టర్స్ కి. ఆ 1/3 ఏమవుతుంది? చనిపోయిన తర్వాత ఇద్దరు పిల్లలు కాబట్టి 1/6 1/6 ఈక్వల్ గా పంచుకుంటారు. అంటే షేర్ హోల్డర్స్ ఎవరు? యాక్చువల్లీ ముగ్గురులో ఇద్దరు బతికిండ్రు, కానీ చనిపోయాను ఆల్రెడీ సర్వైవ్డ్ విత్ ద చిల్డ్రన్. ఎట్ దట్ ఇన్స్టెన్స్ దట్ హర్ షేర్ విల్ బి డివైడెడ్ బై ద హర్ చిల్డ్రన్ ఈక్వల్లీ. So 1/3 1/3 she is going to get if she is alive, but she is not alive. Then that property will be divided among the two children, that is 1/6 and 1/6. Is it clear? Clear, sir. Very good. Then we will see the next slide. Yes. Where intestate has left neither the lineal descendant nor parents, nor brothers, nor sisters. Section 48. Where the intestate has left neither lineal descendants, అంటే కింద వాళ్ళు ఎవరు లేరండి, నార్ పేరెంట్స్. పేరెంట్స్ అంటే ఏంది? ఫాదర్ మదర్ కూడా వస్తారు పేరెంట్స్ అంటే పైన వాళ్ళు కూడా లేరు. మళ్ళీ ఎవరు ఉన్నారండి? హారిజాంటల్ ఉన్నారు. హారిజాంటల్ ఎవరు? ప్రపోజిటర్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్. వాళ్ళు ఎవరైతారు? వాళ్ళు కిండర్డ్ అవుతారు. ఎట్లయితారు? సేమ్ స్టాక్ నుండి పుట్టారు కాబట్టి, అంటే సేమ్ ఫాదర్ మదర్ నుండి పుట్టారు కాబట్టి అటువంటిప్పుడు ఏమవుతుంది? హిజ్ ప్రాపర్టీ, ఎవరి ప్రాపర్టీ? ప్రపోజిటర్ ప్రాపర్టీ, షల్ బి డివైడెడ్ ఏమవుతుంది? ఈక్వల్లీ అమాంగ్ దోస్ ఆఫ్ హిజ్ రిలేటివ్స్ హూ ఆర్ ఇన్ ద నియరెస్ట్ డిగ్రీ ఆఫ్ కిండర్ టు హిమ్. దగ్గరి బంధువులకే పోతుంది. ఎందుకంటే జనరల్ ప్రిన్సిపల్ బి రెడీట్. ఫార్ రిలేటివ్స్ ఆర్ eclipsed by the near relatives. So that what we have studied, then we will see in the animation form or the graphic form.
ఓకే, ఇప్పుడు ఏమైందండి చెప్పండి, మీరు చెప్పండి ఇప్పుడు. చెప్పాలా? అన్మ్యూట్ అండ్ సే స్పీక్. స్పీక్. Propositor father, no father, mother, and no children, no wife, and no kindreds. Propositor having grandfather and mother, అంటే propositor మదర్ అంటే కిండర్స్ ఉన్నారు సార్, మీరు చెప్పండి సార్. ప్రపోజిటర్స్ హ్యావింగ్ ఆంట్ ఉన్నారు, అంకుల్ ఉన్నారు. ప్రపోజిటర్స్ కి ఫాదర్ లేడు, గ్రాండ్ ఫాదర్ ఉన్నాడు, గ్రాండ్ మదర్ ఉన్నది. ఇప్పుడు నియర్ రిలేటివ్స్ ఎవరు లేరు సార్. ఎవరైతారు ఇక్కడ? బ్రదర్స్, ఫాదర్, మదరు, చిల్డ్రన్స్. ఇప్పుడు ఉన్న పిక్చర్ లో అంకల్ ఉన్నాడు ఇక్కడ, అంకుల్ ఫోటో లేదు కానీ అంకల్ కూడా ఉన్నాడు ఇక్కడ. అంకల్ నియర్ రిలేటివ్ అవుతాడా? లేకుంటే ఫాదర్ లేడు ఇక్కడ, గ్రాండ్ ఫాదర్ నియర్ రిలేటివ్ అవుతాడా? ఎవరు నియర్ రిలేటివ్ అవుతారు? గ్రాండ్ ఫాదర్ నియర్ రిలేటివ్ అవుతారు సార్. ఎందుకంటే ఫాదర్ లేడు కాబట్టి నెక్స్ట్ దగ్గర గ్రాండ్ ఫాదరే కాబట్టి. మరి ఆంట్ అంటే చాలా దూరం అయిపోతుంది. అవును సార్, వేరే ఫాలోయింగ్. అండ్ అంకల్ కూడా మరి దూరం అయిపోతాడు కాబట్టి వాళ్ళు ఎక్స్క్లూడెడ్ అయిపోతారు వాళ్ళు. ఫాలోయింగ్. ఎట్ దట్ ఇన్స్టెన్స్ మళ్ళీ ఏమున్నది ఇక్కడ? ఓన్లీ గ్రాండ్ ఫాదర్ ఉన్నాడు కాబట్టి గ్రాండ్ ఫాదర్ కే దొరుకుతుంది. అంటే ఇద్దరు ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళకి ఈక్వల్ షేర్ వస్తుంది, 1/2 అండ్ 1/2 వస్తుంది. ఎవరెవరు ఎక్స్క్లూడ్ అయిపోయినారు ఇక్కడ? ఎక్స్క్లూడెడ్ ద అంకల్ అండ్ ఆంటీ ఎక్స్క్లూడెడ్, ఇజంట్ ఆర్ నాట్? సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ అండ్ దే విల్ నాట్ గెట్ ఎనీ అదర్ థింగ్. ఎందుకంటే ప్రపోజిటర్స్ ఇక్కడ ఫాదర్ లేడు, ఇది ఫాదర్ ఇక్కడ, ఇది ఫాదర్ ఇక్కడ. నేను కర్సర్ చూపెట్టింది చూడండి, ఇది ఫాదర్, ఇది ప్రపోజిటర్స్. ఈ ప్రపోజిటర్స్ చనిపోతే ఫాదర్ కూడా చనిపోతే గ్రాండ్ ఫాదర్ సేఫ్ అవుతుంది. సపోజ్ ఇక్కడ ఫాదర్ ఉన్నాడు అనుకుందాం, అప్పుడు ఫాదర్ కి వెళ్తుంది ఎంటైర్ ప్రాపర్టీ, ఆంట్ కి పోదు, అంకల్ కి పోదు. సో దట్ ఈస్ ద స్టోరీ. నౌ యూ విల్ సీ ద అనదర్ వన్ సో దట్ యూ కుడ్ హ్యావ్ ఎన్ ఐడియా. ఇప్పుడు ఎవరెవరు ఉన్నారని చెప్పండి సార్. ప్రపోజిటర్ ఫాదర్ లేడు, ఫాదర్ లేరు, ఆంటీ అంకుల్ ఉన్నారు, గ్రాండ్ ఫాదర్ కూడా చచ్చిపోయిండు, గ్రేట్ గ్రాండ్ ఫాదర్, గ్రేట్ గ్రాండ్ మదర్ ఉన్నారు, గ్రాండ్ ఫాదర్ ఉన్నాడు, గ్రేట్ గ్రాండ్ మదర్ ఉన్నది, తర్వాత ఆంట్ ఉన్నది, అంకుల్ ఉన్నారు. ఇప్పుడు డిగ్రీ చూడండి, అందరు ఏ డిగ్రీలో ఉన్నారు? థర్డ్ డిగ్రీలో ఉన్నారు. ఏ డిగ్రీలో ఉన్నారు? థర్డ్ డిగ్రీలో ఉన్నారు. కాబట్టి ఎంతమంది ఉన్నారు షేర్ హోల్డర్స్ థర్డ్ డిగ్రీలో? ఆంట్ ఉన్నది, అంకుల్ ఉన్నది, గ్రేట్ గ్రాండ్ ఫాదర్ ఉన్నాడు, గ్రేట్ గ్రాండ్ మదర్ ఉన్నది. ఎంతమంది అయ్యారు? మొత్తం 4 మెంబర్స్ అయ్యారు. కాబట్టి ఈక్వల్ షేర్ వస్తుంది. కాబట్టి ఆంట్ కి 1/4 వస్తుంది, మరి అంకుల్ కి 1/4 వస్తుంది, గ్రేట్ గ్రాండ్ ఫాదర్ కి 1/4 వస్తుంది, గ్రేట్ గ్రాండ్ మదర్ కి 1/4 వస్తుంది. అది ఎప్పుడు? ఫాదర్ గ్రాండ్ ఫాదర్ లేనప్పుడు. అందరూ థర్డ్ డిగ్రీలో వస్తారు కాబట్టి దే ఆర్ ఈక్వల్లీ షేరింగ్. సో నౌ లెట్ us see the another slide so that we could have an idea. yes ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు చెప్పండి. ఇప్పుడు ప్రపోజిటర్స్ ఉన్నాడు, బ్రదర్ లేడు. మరి బ్రదర్ కొడుకున్నాడు, నెఫ్యూ అవుతాడు. ఓకే, ఫాదర్ లేడు, గ్రాండ్ ఫాదర్ కూడా లేడు, గ్రేట్ గ్రాండ్ ఫాదర్ ఒకటే ఉన్నాడు అక్కడ పైన. గ్రేట్ గ్రాండ్ ఫాదర్, అంకుల్ ఒకటి ఉన్నాడు. అయితే బ్రదర్ లేడు కాబట్టి నెఫ్యూ ఉన్నాడు, బ్రదర్ కొడుకున్నాడు, వాళ్ళ సన్ ఉన్నాడు, కాబట్టి సన్ ఫాదర్ షేర్ ని యాక్చువల్లీ ఇది ఇన్హెరిటెడ్. మొత్తం షేర్ హోల్డర్స్ ఎంతమంది ఇక్కడ? ప్రస్తుతానికి 3 అని చెప్పుకోవచ్చు. ఆ 3ల ఇప్పుడు ఎవరెవరికి ఎంత షేర్ పోతుంది?
అంకల్ కి గ్రాండ్ ఫాదర్ కి, అంకుల్ కి, నెప్యూ కి, అంకల్ ఫోటో రాలేదు కాబట్టి అంకల్ ఒకటి ఉన్నాడు, ఫాదర్ డిసీడ్, నెఫ్యూ ఒకటి ఉన్నాడు, ఆ గ్రాండ్ ఫాదర్ ఒకటి ఉన్నాడు కాబట్టి ముగ్గురు అయిపోయినారు. ఈక్వల్ షేర్ వస్తుంది. అటువంటిప్పుడు ఏమవుతుంది, ముగ్గురు షేర్ హోల్డర్స్ అయినప్పుడు 1/3 1/3 1/3 అయింది ఇక్కడ. ఎందుకంటే గ్రాండ్ ఫాదర్ ఏమో, ఇది ప్రపోజల్ ఫాదర్ ఏమో ఫస్ట్ డిగ్రీ అవుతాడు, సెకండ్ డిగ్రీ ఏమో గ్రాండ్ ఫాదర్ అవుతాడు, థర్డ్ డిగ్రీ ఏమో గ్రేట్ గ్రాండ్ ఫాదర్ అవుతాడు. గ్రేట్ గ్రాండ్ ఫాదర్. అంకుల్ మాత్రం థర్డ్ డిగ్రీలో వస్తాడు, ఆంటీ మాత్రం థర్డ్ డిగ్రీలో వస్తుంది, ఆ నెవ్యూ థర్డ్ డిగ్రీలో వస్తుంది. అందుకోసం వాళ్ళు ఎక్స్క్లూడ్ కాలే ఎవరు. అవును సార్. అందరూ థర్డ్ డిగ్రీలో ఉన్నారు చూడండి అక్కడ. అవును సార్. ఎవరన్నా ఉండేరనుకోండి, సెకండ్ డిగ్రీలో ఉన్నారనుకోండి, థర్డ్ డిగ్రీ ఎక్స్క్లూడ్ అయిపోతాడు ఆటోమేటిక్ గా. అవును సార్. సెకండ్ డిగ్రీ ఇవ్వలేదు కాబట్టి అందరికి థర్డ్ డిగ్రీకి వచ్చారు. yes, that is the reason. Hence, where the near relatives are not there, degree is not there, and only the far relatives are there, far degree is there. At that time, far degree fellow will get it. Suppose the far degree is there, near degree is there, or relative is there, then the near relative will eclipse the far relative. అది ప్రిన్సిపల్. ఫాదర్ ఉంటే తాతకు పోదు, ఫాదర్ తాత లేకపోతే గ్రేట్ గ్రాండ్ ఫాదర్ కి పోతుంది. Is it clear? Clear, sir. Right. So that was the thing where we share the interstate. So this is totally that we covered from 32 to 48. Those are the things we covered under it. So that is about the interstate succession among the Christians under the Indian Succession Act. So that is the what I say question that we dealt with today. So that is the question number 10. We have completed it, but still we have the 15 minutes time. But let me see that how much that we can see other things. So now the section 9 we completed. Sorry, question 9 is completed. Question 10 is completed from the unit 4. Now you decide yourself which one I should have to take, because tomorrow is the 1st January as per the almanac of the Kakatiya University. There is no working day, hence I don't take the class tomorrow to you, because I would go with the system, because the Kakatiya University is the university under which that either you are studying, rather I can say, not I. Now the question comes, which one preference that way, unit 1 or unit 2, unit 3 or unit 4, which one that you want it? The next class that is going to be on 2nd, if I not be mistaken. Yes, 2nd, because 1st is a holiday. Yes, now the choice I am giving to you, which one that you would like to prefer. That's the point. Yes, anyone can unmute and give me the answer. Sir, ye mere cheppandi sir. Sir, unit 1 kuda sir, second. See, I completed the unit 5. Unit 5 I completed. That means question 9 and question 10 I completed. Now I am giving the option to you. Unit 4, sir. Unit 4 that you want to say. That means question 7, that is explain gift, kinds of gift, requisite of a valid gift under Muslim law with a detailed cases and example and illustration. This is the thing which I am going to deal on the 2nd. And now still the time is left over there for us to discuss something. So let me discuss the point, some of the theory point. Let us see that. What are the theory points should be there? Yes, disqualifications we read it. Yeah, some theory point that we'll read it. Whether we read this understanding intelligence section, of course, this Indian Succession Act. Okay, let me see that. Indian Succession Act 1925. This act is applicable on all except the Hindus and Muslims, because for Hindus there is a Hindu Succession Act is there. For Muslim personal law is there, which are ruled by their own personal laws. Thus, a smaller communities like the Christians, Jews, and Parsis, etc., covered by this act, means Indian Succession Act, which is applicable on interstate as well as the testamentary succession. So both the testamentary and interstate succession that will be applicable over there. In addition to that, if a person has married interfaith religion,
means from one religion to another religion. At that instance, yeah, how it can be called? Just excuse me. I will speak to you. क्लास में हूँ अथर है कोई बात नहीं कोई बात नहीं so it is yes for the interfaith means suppose a Christian or Muslims or Hindus or interfaith marriages would be there having a different faiths marriage. If the succession will comes, it is the Indian Succession Act will be applicable or to them also. So that was the thing that we already made it. Then a deceased, under the provision of this act, there is no differentiation between a deceased person's relatives of father's side as well as the mother's side. And there is no distinction. Father side also equally the same share, the mother side is also you get the same share. And relatives who are the full blood relation. I say full blood relations. What did you understand by the full blood relation? Anyone? Unmute and give me the answer. Same mother, same father. Same mother than same father. Suppose if I say consanguine brother, కన్సర్న్ అంటే మదర్ సైడ్ నుండి పుట్టిన వాళ్ళను ఆ ఫాదర్ సైడ్ నుండి పుట్టిన వాళ్ళను ఓకే ఇక్కడ యూటరిన్ బ్రదర్ అన్నాడు అనుకోండి, యూటరిన్ బ్రదర్ అంటే ఏమైంది? మదర్ సైడ్ కి అవుతుంది. మదర్ ఒకళ్ళే, ఫాదర్ వేరు వేరు. అదే అవుతుంది ఇక్కడ. యూటరిన్ సిస్టర్ అంటే కూడా అదే అవుతుంది. మదర్ ఒకరే, ఫాదర్ వేరు వేరు. సపోజ్ ఇప్పుడు ఫాదర్ మదర్ వేరు, ఫాదర్ ఒకడే అంటే మళ్ళీ ఏమిటి ఏమవుతుంది? హాఫ్ బ్లడ్. అది హాఫ్ బ్లడ్ కూడా ట్రీట్ అవుతుంది ఒక విధంగా చెప్పాలి. సో హియర్ వాట్ ద ఫుల్ బ్లడ్ రిలేషన్స్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు హిమ్ త్రూ ద హాఫ్ బ్లడ్. సో ఇక్కడ హాఫ్ బ్లడ్ అంటే ఎనీ వన్ ఆఫ్ ద మదర్ ఆర్ ఫాదర్ విల్ బి చేంజ్డ్. So those who are already born during the lifetime, the deceased person, and those who are only conceived in the womb but later on born alive, even conceive also will be taken into consideration, but the viability would be there, but they have to born. That thing should be there. At least they say 48 hours they mention. Intestate succession under this act bestows upon the deceased man's widow and children, both male and female. ఇప్పుడు మేల్ అన్న కానివ్వండి, ఫీమేల్ అన్న కానివ్వండి, దేర్ హ్యావింగ్ ద ఈక్వల్ రైట్ ఆఫ్ ది ఇన్హెరిటెన్స్. బట్ వేర్ ద వేరియేషన్స్ కమ్స్, వేర్ ద మేల్ ఈస్ 2 shares and female is 1 share. Muslim law. It is only the Muslim law. It will be having either it is a Christian, it is a Shia law or it is a Sunni law. The same thing will be applicable. 2 shares to the brother and 1 share to the sister. So that was the thing where I want to share. So with this, the time still, do you have the 10 minutes with us? If you want to ask anything, you can ask me. Yes. Then the question pattern. Did you know what is the question pattern? Unmute and give me the answer. Yes. మాట్లాడండి. అసలు అడిగిందని క్వశ్చన్ అర్థమైందా నేను చెప్పింది? క్వశ్చన్ ప్యాటర్న్ అంటే ఎగ్జామ్ కి ఎలా వస్తుందని అసలు మీకు గ్రూప్ లో పెట్టాను చూసారా? ఫర్ ఈచ్ యూనిట్ దేర్ ఆర్ 2 questions will be asked. Each unit there are 2 questions will be asked, and those 2 questions are essay type questions. Out of the total 10 questions, you are supposed to do the 5 questions. And there would not be any short questions as far my knowledge goes, because the pattern they have shown it. And you have to complete it in how many hours? 2 hours, sir. And you should be very much punctual. And ఒక క్వశ్చన్ కి ఎంత కేటాయించాలా? మొత్తం 5 క్వశ్చన్లు చేయాలండి. 2 hours అంటే 120/5 అంటే ఒక్కొక్క నిమిషానికి ఒక్కొక్క క్వశ్చన్ కి ఎంత టైం స్పేర్ చేయాలా? 120/5 అంటే ఇప్పుడు ఎంత అవుతుంది? 5 2 10. 5 2 10 అంటే 10 పోతుంది. 25 అడిపోయింది. 5 5 25. ఎంత అవుతుంది ఒక క్వశ్చన్ కి? 25 minutes. 25 minutes కేటాయించాలా? ఇప్పుడు సార్ నేను ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఎట్లా రాసినంటే సార్ గంటన్నర ఫస్ట్ క్వశ్చన్ రాసిన సార్. ఎన్ని మార్కులు వస్తాయండి అంత రాస్తే కూడా?
పూర్తిగా పడితే లేకుండా లేవు సార్. 20 20 minutes. కన్నా ఒక్కడైతే ఎవడు కదండి, మ్యాథమెటిక్స్ కాదు కదా ఇది. Yes, sir. కాబట్టి మీకన్నా 20 కన్నా ఎక్కువ ఇయ్యడు కదా. Time Yes, sir. management is very much important factor, and if you have the one question, if you are easy, then you can try to complete it in 25 minutes. Suppose if you did not complete it, let you presume it, immediately go to the next question and leave the space and do the question. Suppose if the 25 minutes also not for the second question also, leave the space, go to the third question and attempt it. In the same manner, if the time is not specified over there, leave the space and go to the fourth question. అయితే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అంత రాసింది మీరు ఫోర్త్ క్వశ్చన్కి రాయలేరు, ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్కి రాయలేరు. ఎందుకు? టైం సరిపోతుంది. లాజిక్ అండి, లాజిక్ ఏదైతే ముందుగా వస్తుందో బాగా రాస్తారు, దాంట్లో ఏదైతే తక్కువ వస్తుందో ఇప్పుడు లాస్ట్కి రాస్తారు. కాబట్టి ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో లాస్ట్లో టైం మిగులుతుంది. అప్పుడు ఏది బాగా తెలుసుకున్నదో దాన్ని అటెంప్ట్ చేయాలి ఆ స్పేస్లో. సపోజ్ ఆ స్పేస్ సరిపోలేదు అనుకుందాం, అక్కడ ఆస్ట్రిక్ మార్క్ పెట్టి ప్లీజ్ సీ ద సో అండ్ సో పేజ్ నెంబర్ పెట్టి ఆ పేజ్ నెంబర్ వేసేయాలి. ఆర్ యూ ఫాలోయింగ్ మీ? దిస్ ఈస్ ద టెక్నిక్ ఆఫ్ రైటింగ్ ద ఎగ్జామినేషన్ అండ్ స్కోరింగ్ ద గుడ్ మార్క్స్. చదివినట్టే ఉంటుంది మీకు. ఓకే, పుస్తకం బంద్ చేసి మళ్ళీ రాయడం మొదలు పెట్టండి. మీకు ఎంత గుర్తుకున్నదో దట్ యూ కుడ్ రియలైజ్ ఇట్, హౌ మచ్ మెమరీ పవర్, హౌ మచ్ దట్ యూ కెన్ రిటైన్ ఇట్, హౌ మచ్ యూ కెన్ రిప్రొడ్యూస్ ఇట్, హౌ మచ్ యూ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్. Suppose if you could not explain to that extent what you read it over there, yes, next time again you read it, then you can close the book, again you started writing. If 3 times that you have written in such a manner, in the examination you write such a speed, even nobody could understand, still the time would be left over there. మీకు 20 నిమిషాలు మిగిలిపోతాయి మీకు. ఎందుకంటే you are so speed, you will maintain it, and your habit of the writing will increase the speed also. So that is the best way of scoring. That is the best technique of the getting and clearing your subject or course. That is the thing. So with this, that I would like to wind up, and the next class is on 2nd, and the question is, yes, what is the question I told you? Chapala. 7th question అన్నారు సార్. Huh? 7th question అన్నారు. 7th question, that is explain the gift, kinds of gift and requisite of gift, valid gift. So that way, so let me say have a good 2021, and we will meet you in the next year. So have a goodbye, and let me say take the leave and best of luck, and happy new year to you also. And I will also post that happy new year to the WhatsApp group. With this, I would like to take the leave. Then I stop sharing, and have a good day. Thank you, sir. Welcome. Thank you, sir. Welcome. Happy New Year advance. Happy New Year.